Assalamualaikum class, good morning. Today we will discuss and learn about the next topic, which is a bit on research design and your proposal writing. Not to say about proposal, but you are going to do a full-fledged of research writing this semester. Okay, so we have discussed it before about the research design. Okay, as you well informed, the research is always based on two premises. First is exploratory and the other one is descriptive. Okay, we have gone through this before. Under descriptive classifies to two more, that is cross-section and longitudinal. I think you can read it by yourself because it's self-explanatory. Majority of you are doing cross-sectional. Okay, upon looking at your framework, none of you are doing longitudinal as well as exploratory. And then course research pun rasa memang tak ada buat lah. Okay, unit of analysis. Alright, unit of analysis, this one is very important that you need to understand. Unit of analysis is what we call subject that being studied, subject that is being studied in the research. Okay, contoh Fijian perception. What is the unit of analysis? Fiji, orang Fiji itulah, ataupun rakyat Fiji. Young adult perception on the gaming online, dia punya unit of analysis young adult itulah. Alright, dia about the groups of people, object, ataupun certain department kan, within an organisation or the entire organisation itself, as well as culture and countries. If your study is about wayang kulit, and then the unit of analysis could be disputed. Wayang kulit ni ada dua, Tok Dalang ke ataupun The Spectator, which one? Okay, if you are targeting the performer Tok Dalang, so the unit of analysis is the performer rather than the spectators. Faham? Okay. Most times the unit of analysis is determined by research questions. Dalam soalan research questions pun ada. Okay. Guidelines for preparing your research writing. We are going to improve ataupun to upgrade your proposal into full-fledged writing. This is just a simple analysis. You are doing all descriptive analysis. Campur sikit lah, kalau depends on your framework. Okay, but I suggest that majority of you, all of you, run Pearson correlation at least, and tengok the level of your framework. Kalau framework tu ada needs to undergo the regression analysis, then why not, and then you need to analyze it. Okay, tak ada masalah tu. Alright. Okay, the components of your research, you need to have this one is the flow. Yeah, the flow. You have the title, you have the table of content, the abstract. So I will tell you how can you write an abstract. Okay, abstract needs to contain this information. First, your direction of the study, your methodology, your analysis, the outcome, itu sajalah. Alright, ada introduction, ada literature review. Okay, introduction chapter 1, literature review chapter 2, theoretical framework and hypothesis chapter 3, research methodology, class, theoretical framework and hypothesis chapter 2, research methodology chapter 3, contribution of research chapter 4 and chapter 5, time frame, budget. Okay, time frame and budget you need omit from your research report. And then conclusion chapter 5, and then you have a list of references. A useful reminder ni tak payahlah. Okay, I will always remind you about the progress of your writing. Title. Okay, title should be brief and concise. There are so many notable high-ranking journals specify the length
of the title, not more than 10 words, example like that. Okay, between 10 to 15 words, right, macam tu lah. Tapi majority of this Q1 journal, kalau pada A-star journal, especially dekat dalam Annals of Tourism Research, dia nak less than 10 words, less than 10 words. Okay, table of contents very important. Okay, then you need to have an abstract. Okay, abstract, abstract or executive summary. Dalam executive summary ni ada components such as the research question, purpose of study, rationale, potential research design. Tapi the way you write the executive summary ni bukanlah you specify bulat-bulat hipotesis and dengan dia punya objective and research question, kan? Tak ada, dia ada cara menulis. Nanti kita bagi contoh lah on the executive summary. Chapter 1 ada apa? Ada background study, ada problem statement, purpose of the research, then research objective, research question, scope of the study, kan? Itu je lah some of the important points in chapter 1. And then you have literature review. It is a collection of literatures that you read it, and then you make some compare and contrast with the current and the previous studies, and then you write critically so that the writing would be lively, and then the literature review would be clear and straightforward, concise, and it covers everything. Literature review. Okay, berapa panjang literature review ni? Could be for undergraduate level, could be 30 to 40 pages, macam tu lah. Alright, sebab dalam literature review ni dia cover everything, almost everything relating to the how the study is conducted, what are the theoretical underpinnings available in your topic. Okay, how could you possibly approach your respondent, what are the likelihood of the analysis, so everything about the topic. Okay, theoretical framework and hypothesis, we have discussed this before in our previous class. And the research methodology is the most important part that you need to understand. It is about how you collect the data, how you approach the respondent, what are the ethics that you need to abide and follow, and the things that need to avoid as well. Okay, methodology is the crucial part, cara macam mana you collect data. Tapi kalau cara tu salah, the whole analysis collapse. The whole analysis collapse. I reviewed a paper for International Journal of Tourism Policy, published in the Science. For the second time, bila authors tu dia submit dia punya correction, and then I'm as a reviewer, bila tengok dia punya sampling dia tu ada sedikit kesilapan. Dia kata purposive sampling, tapi kawasannya dia punya responden adalah rakyat Fiji, tapi tidak dinyatakan dengan jelas rakyat Fiji itu sebelah mana, kampung ke bandar ke mana. Dia kata purposive sampling. Purposive sampling ni dia, you make an appointment that particular respondent, you agree with the time because you have chosen purposeful, ni maknanya bertujuan, sudah dituju, sudah dikenal pasti, kan? How come that you can identify? Dalam tu dia kata ada 500 respondent, kan, 500 orang. Semua dia punya return sample 305. Takkan 305 tu semuanya dia purposive. Kemungkinan besar I suggested that this author could employ convenient sampling, or paling bagus convenient ni dia bias, the level of bias is tinggi, the non-probability sampling. Could probably dia boleh employ probability sampling, dia boleh guna teknik systematic random sampling, kan, by going to adopt
interval approach every fifth respondent by using intercept approach, kan. Lepas tu guna foot in the door technique. Kau faham tak apa aku cakap ni? Kau tak faham kan? Itu dah metodologi itu penting. Okay, dia kena correct dan accurate. So ada data yang weird. Sebab apa? Dekat dalam dia punya analysis, authors tu cakap dia only select respondent yang secondary level education ke atas until PhD lah, okay. Yang primary dia tak nak. Lepas tu yang non-educated, tak sekolah, dia tak nak. And then others, dia tulis others tu is tak jelas lah, not specified. 305 itu termasuk primary, others and non-educated. Jadi kalau dia kata asalnya dia approach respondent on the secondary level higher to PhD, so yang 3 group ni dia kena buang. Okey, kena buang. Bila kita tak boleh guna pakai ni, makna kata the usable data cuma 298. Tapi dia sudah analyse entirely di report data menggunakan 305. So dia punya julat je banyak sangat beza tu, 305 dengan 298. Ada 6 orang. Kan? Dekat 8 7 orang. Ada 7 orang dia kena buang. Maknanya data tu tak tally. Nanti data tak tally, metodologi dah salah, data akan kacau. Ya, kena ingat tu, metodologi kena betul. Contribution to research. Okay, this is contribution of new knowledge. Okay, dekat Malaysia belum pernah ada orang buat lagi, ataupun in that particular field belum ada lagi orang buat lah. Okay, time frame. Okay, time frame ni basically students dia ada 14 semester, dia kena selesaikan within 14 semester. Kalau time frame ni, if you are a professional researcher, you receive grants, kan, then you need to comply with the time frame. Katakan 6 bulan kan, ataupun 2 bulan ke, ataupun 2 tahun ke, macam tu lah. Alright, time frame, jangka masa nak selesaikan. For students, you need to finish your research ni within 14 weeks, then you submit. Alright, I will notify you the deadline that you need to submit. Okay, chapter 1 bila, chapter 2 bila, chapter 3 bila, 4 bila, and 5 bila. Okay, macam tu. Budget ni tak adalah. So yang ni kita pun bukan guna research yang skala besar. Your research ni dia lebih mudah lah, kan. Everything, the source is in the internet, online, questionnaire, kan. Tak ada masalah. Cuma budget that you need to withdraw, kan, nak kena keluar duit untuk beli software SPSS sajalah. Nanti kita cerita later how can you get the SPSS software. Okay, and then habis conclusion. Alright, very easy. Okay, now let's take a look at the next topic. That is data collection and sampling. The critical part that you need to understand. Okay, very easy. This topic is very easy. Mudah katam lah. Method of data collection. Kaedah pungutan data dalam Melayunya. Okay, after you reading this chapter, you should be able to understand the difference between qualitative and quantitative methods, describe various types of data collection methods, use an appropriate method. Appropriate method, and then identify ethical issues. Okay, kita go one by one. So ni kita boleh skip lah. Okay, introduction. Okay, task of data collection begins when, okay, research problem has been defined, your research problem clear, and then you know what type of research design that you'll be using. Okay, data collection methods means to collect information about the objects under study in a systematic way.
data collected haphazardly, difficult to answer research questions in a conclusive way. Data collected haphazardly, data yang diambil tu main cincai, okay, cincai-cincai saja ambil. Alright, tengok the slide here. Methods of collecting primary and secondary data differs. So majority of you will be going to collect data online survey that is known as primary data. Data originally collected from actual sources as the info. Okay. Current study not found in secondary sources. Secondary data datang daripada mana? From published sources, macam laporan kerajaan, surat khabar datang daripada Jabatan Statistik. Okay, yang tu nama dia secondary data, and the other one primary data. Many of the social science tourism researcher, they employ primary data. Almost of them primary data, kan? Dia buat field work. Kalau nak buat apa ni, menggunakan data yang sedia ada pun boleh juga analyze per situ, tapi itu kaedahnya menggunakan analisis yang berbeza. Softwarenya juga berbeza guna. Data collection method, qualitative versus quanti. So which nak guna? Yang mana lebih senang? Sebenarnya dua-dua senang, dua-dua tak susah pun kalau tahu. Ada orang tak tahu kuanti, dia kata kuanti susah. Ada orang tak pandai guna kuali, dia kata kuali susah. Sebenarnya dua-dua senang sebab tahu guna, kan. For me, I know how to use quanti and I know how to use qualitative. Okay, quantitative dengan qualitative ni dia punya software berbeza. Okay, quantitative, the most popular software SPSS dengan PLS, satu lagi Amos. Tiga software ni I know how to use it. So for me very easy. Kalau orang kata, wow, this software macam susah nak belajar, tak susah belajar sebenarnya. YouTube ada banyak courses, ada banyak tutorial. You can self learn. Tak ada masalah. Memang tak ada masalah. E-book pun banyak. You just need to sit down in front of your PC and then the determination and passion to learn. Sebab research ni learning by doing. Kalau kita tak buat, kita tak akan belajar. Then you need to learn it by doing it. Okay, dia tak boleh macam theoretical base. Kalau buat theoretical base belajar, then you will not learn, then easy for you to forget, kan? Macam itu, macam mengaji, belajar tajwid, teori dalam kelas, tapi kalau tak mengaji, tidak sebut huruf, tak boleh belajar, kan? Macam dengung gunnah dua harakat, iklab bagaimana, kan? Ifat syafawi, kan? Mim dengan ba, dengung dua harakat ifat syafawi. Ingat teori, cuba sebut, boleh buat. Tak jadi kalau tak buat. So macam tu dia learning by doing, kan? Research ni learning by doing. Kalau tak buat, tak belajar apa pun. Macam tu lah. You just need to force yourself. Force yourself. Tak boleh kata tidak. Berapa ramai orang kata tak suka mengaji, kan? Nak kata tak suka mengaji, ramai yang bila nak mengaji dia liat, susah. Tapi ada orang boleh mengaji 100 muka surat satu hari, seminggu dia khatam. Macam tu lah. You just need to force yourself to do it. Otherwise tak jadi apa-apa. Okay, macam tu. Kualitatif ni software dia berbeza dengan kuantitatif. Kualitatif dia ada software yang very popular, Atlas.t dengan NVivo. Dua-dua ni I familiar. NVivo dengan Atlas.t, dua-duanya I familiar. Dua-dua belajar software ni. Kuantitatif, kita interview orang by distributing questionnaire, structured questionnaire yang isi, kan, yang tik-tik-tik, yang guna Likert scale, yang guna kaedah nominal
ratio, interval. Nanti kita belajar tu semualah ya. Kualitatif ni pula, you have a piece of paper, ada statement 10 soalan, then tanya that particular informant. Make an appointment with the informant first. If they agree, then you can meet him, and then upon meeting, then you ask his consent whether or not you can tape record the interview. If he agrees, then you can proceed with your tape recording interview, and the interview will last up until half an hour ataupun 1 hour depending on the mood of the informant. Quantitative include numbers, qualitative include lots of endless words. Yang tu lah, senang je macam tu. So dalam ramai-ramai student, cuma ada satu group dulu, ini your senior yang buat kualitatif. Dia seorang sajalah, yang lain semuanya buat kuantitatif kan. Tengoklah macam mana kita nak buat macam mana. Susah senang kalau tak nak belajar kuantitatif, nak belajar kualitatif. Kata kualitatif senang, buatlah kualitatif. Tapi nak kata kualitatif susah, nak kata kuantitatif tu senang, pakai nombor saja, and then you just proceed to the quantitative. Adakah kita boleh pilih quali and quanti ni based on our preferences? Senang dengan susah. Sebenarnya jawapannya bergantung kepada your research direction, and then your research objective, your problem tu apa kan. Macam tu. Bukan main boleh pilih sajalah kan. Tengok qualitative as compared with quantitative. Tadi kita cakap, satu word, satu lagi number, satu lagi inductive, satu lagi deductive. Satu hypothesis not necessary, satu lagi must have hypothesis. Researcher part of the situation of problem. Researcher and objective observer. Interpretive analysis, use of statistical analysis. Provide depth and richness data, allows for generalization. Samples are representative, satu lagi samples not representative. Yalah, betul. Samples kuantitatif ni kena banyak, ratusan, 200, 300, 400 ke, bagi 1000 ke kan. Sebab dia represent the population. Kualitatif ni dia tak boleh macam tu, sebab dia interview ni orang ramai, dia beberapa orang sajalah, paling sikit 5, paling banyak 20, 30 macam tu. Ada PhD thesis, dia punya responden untuk kualitatif cuma 8 saja, less than 10. Kan senang, tapi dia punya abundance of rich information tu is endless kan. Dia banyak lah kan, banyak sangat information nak buat. Sebab kualitatif ni dia bukan setakat interview verbatim, take record menggunakan word. Sometimes qualitative data ni could be video, could be audio. Kan, video tu mungkin movie, movie lama, movie baru, apa-apa segala movie, audio, macam-macam jenis audio, ataupun ada kata klip video, apa-apa saja, iklan, tanda nama jalan, gambar-gambar pun, kelas gambar-gambar pun boleh jadi qualitative data. Tahu? Sebab tu dia macam-macam, dia pelbagai sumber. Kalau kuantitatif ni, a piece of paper, alright, piece of paper, questionnaire, then you analyze the response based on the answers given by the respondent. Observation ni tengok yang paling bawah sekali, what should be observed. What should be observed, nak tengok apa, dia observation ni dalam Melayu ni penelitian. Penelitian. Biasa kalau kita tengok apa ni,
orang zoologi, dia buat penelitian tentang habitat burung, lebah ke, serangga ke, dia pemerhatian tengok orang kan. Social science pun ada juga observation, tengok behavior of the people, tengok orang tu. Kalau pergi dekat mall, you might want to look at the behavior of the patrons. Lelaki ramai ke perempuan ramai, lelaki dia pergi mana, bahagian mana, perempuan bahagian mana kan. Macam tu. Contoh nak buat pasal SOP Bazar Ramadan, pengunjungnya lelaki ramai ke perempuan ramai, lelaki suka beli apa, perempuan beli apa, perempuan bila masuk Bazar Ramadan berapa lama, lelaki berapa lama. Tu contoh pemerhatian, penelitian kan. So you need to look at what should be observed, how the observations should be recorded, or how the accuracy of observation should be ensured. Yang ni lah 3 benda lah, 3 perkara ni. Types of observation: structured observation, satu lagi unstructured observation. Okay, basically observation ni dia lebih banyak dipakai dalam kaedah kualitatif. Okay, kualitatif. Sebab kualitatif ni dia banyak buat pemerhatian dan penelitian dengan benda punya persekitaran kan. Satu adalah structured observation. Apakah itu? Careful definition of units to be observed, the style of recording the observed information, standardized condition of observation, the selection of pertinent data of observation appropriate in descriptive studies. Structured observation, nak tengok visitor, non-visitor ataupun non-Chinese visitor to Chinese temple, dekat Chai Hun Teng Temple, duduk dekat satu kawasan pada pukul tengah hari, pukul 2 petang, ataupun pada pukul tengah hari, 1 tengah hari. Tengok ada tak orang Melayu, orang India masuk tokong Cina kan. Tak ada. Waktu lain pula, hari yang lain, petang, baru ada. Macam tu lah. This a structured observation. Dan dia melihat kepada orang tu pergi dekat tokong tu, ke mana dia pergi tengok. Adakah sekadar di pintu masuk, atau belakang-belakang tokong pun dia teroka. Alright. Satu lagi, unstructured observation. If the observation is to take place without the above 4 characteristics to be solved in advance, appropriate for exploratory studies. Unstructured observation. Tadi dia specific structured observation dekat Chai Hun Teng Temple. Yang satu lagi unstructured observation, mungkin dia nak follow orang Melayu ataupun orang India. Selain bila dia dah keluar daripada Chai Hun Teng Temple tu, orang ni pergi ke mana pula kan. Mungkin dia melilau tempat lain, melihat kasut, melihat pakaian, masuk lobi ataupun masuk kedai makan. Tu nama unstructured observation. Dia melihat orang ni pergi ke mana, orang pergi berselerakan kawasan situlah yang ada banyak kan. Macam tu. Limitation: representativeness of sample because no control over who or how many observe, especially at public places. Dia tak terikat dengan berapa ramai. Kadang-kadang boleh jadi terlampau ramai sehingga kan tak boleh nak fokus. Tu types of observation. Sebab itulah tadi kita tengok kita classify non-Chinese yang masuk ke Chinese temple tu, Melayu ataupun India. Kan, kalau kita nak kata Melayu saja payah pula, India pula ramai. Contoh dekat pulau besar,
Siapa banyak pengunjung? Visitors paling banyak ke Pulau Besar, banyak orang India. Orang India buat aktiviti pemujaan. Orang Melayu dulu pun buat aktiviti pemujaan, tapi sekarang dah tak ada lagi dah aktiviti khurafat dekat Pulau Besar. Okey. Survey method. A structured way to collect standardized information from individuals using a questionnaire. Ni questionnaire. Personal interview, face to face, mail survey, telephonic survey, internet online survey. Okey. 1 and 4 highly used. 2 dengan 3 dah jarang dah guna. In the year 2021 jarang guna lah. Dulu in the 90s memang ada pakai lah kaedah telefon interview dengan mail survey ni, kan. Personal interview face to face, ini memang self-explanatory. I think majority of you understand what is face to face. Maknanya interview secara bersemuka. Tanyalah soalan apa saja. Okay, alright. Baca sendiri ya, boleh baca sendiri. It's very easy ya. Advantages of personal interview. If problem arises, researcher can explain and clarify it to get the true and correct response. Okay, sebab face to face kan, bersemuka. Different measurement tools, close-ended, visual, open-ended questions can be used in one survey. Okay, close-ended ni mana kata what is your purpose of visit here? Purpose of visit, contoh for shopping, VFR, visit friend relative, apa lagi, for food, for relaxation. Dia boleh tick lah, warna satu lah, tak ada masalah. Open-ended pula, ada soalan, dia kena jawab, kena tulis, kan. Tell me your opinion while you are here. Dia suruh dia tulis dekat situ. Tapi kalau dah buat questionnaire tu, kalau boleh lah, biarlah we limit this kind of question open-ended, kan. Namanya pun borang soal sidik, biarlah dia jawab mengikut apa yang kita tanya, dan dia just tick. Kalau dia kena tulis, you need to remember, you need to minimize respondent fatigue. Kalau dia banyak sangat menulis, makan masa yang lama, and this respondent is rushing to visit elsewhere, memang dia tak layan lah korang nanti. Okay, kena ingat tu. Findings of the research can be generalized as representative sample can be obtained. Yalah, 500-600 kan, 300 ke 200 ke qualitative sample size. So for your purpose of study, sample size minimum 384 lah korang semua yang kena ingat tu, 384. Probing can be used to collect detailed information. Boleh tanya orang tu banyak kali lah, tanya. Okay, kalau tak faham lah. Respondents body language can be considered in helping to interpret responses and comments. Kalau dia macam maknanya dia bosan dengan korang semua, ataupun dia letih ke, muka sakit perut ke, then you know their expression bila buat personal interview. Mail survey ini pakai surat, borang soal sidik, then you mail to the respected organisation. Tapi dia punya chances kan, response rate dia kurang lah, 20-30% saja. Kalau tak ber-100 surat, entah-entah 2 orang je yang jawab kan. Ini pun 20% pun dah banyak. Telephonic survey, ini kalau dia nak layan kau lah. Tapi sekarang ni since ada banyak scammer, jadi orang ramai pun dah tak hadap lagi dah unidentified number ni kan, unrecognized number or unlisted number, memang dia tak angkat lah. Ramai juga kita pun tak angkat nombor telefon tak dikenali kan, unknown telephone number. Telephone survey tak ada lagi dah ya. Okay. Advantages, more flexible than mailing method, tak ada menggunakan stamp pelbagai kertas ke whatsoever, tapi meningkatkan bil sajalah, dan orang pun malas lah nak layan korang kan.
Excuse me, I'm Hasrul calling from UITM. Can you spare 2 minutes of your time to respond to a tit. Kan letak tak nak layan. Macam itulah kan. So internet online survey yang ni memang ramai dah orang buat ni kan. Sejak 5-6 tahun lepas ni memang kebanyakan researcher memang dia guna online survey je. Online survey ni dia ada certain majority researchers kata kaedah online survey ni adalah convenient sampling. Tapi sebahagian researcher lain dia ada hujahnya yang mana sometimes online survey can be what we call this one probability sampling, probability type juga. Contoh dia boleh guna kaedah systematic sampling. Macam mana kaedah tu pula systematic online survey ni? Nanti kita go about that later. Kita belajar benda basic dulu. Okay, questionnaire ni you make it in SurveyMonkey ataupun dalam Google Form, then you have the link and you post the link in your your network, kan, ataupun in your Telegram group, ataupun in your WhatsApp group. There are so many WhatsApp groups yang boleh hantar link tu ke sana, boleh hantar link tu dia ke email jabatan kerajaan mana-mana kan yang boleh jawab. Boleh hantar dekat social media, dekat Twitter. You can make it publicly access in the Facebook, in the Instagram. You can promote your survey dalam social media by providing the link. Okay, macam-macam lah kan. You can use many kinds of medium for the online survey. Ini hari hantar, esok lusa dah ratusan orang jawab kan, dah banyak tu. Tapi you need to filter lah all those hundreds of responses, are they quality responses, macam tu. Alright, these are the summary between the mail, telephone, internet and personal interview. You can read by yourself. Qualitative technique. Okay, tengok qualitative, 3 qualitative technique. First, in-depth interview. Buat appointment dengan Tok Kadi, jumpa dekat pejabat dia, ada 10 soalan dia nak kena jawab. Okay, yang tadi kita cerita lah, it will provide detailed information about your topic, kan. Limitation, kadang-kadang orang tu buat cerita tu tak boleh nak elak lah. Okay, and then time consuming, mood dia baik dia layan, macam-macam lah. So jadi daripada setengah jam jadi 2 jam, lepas tu kita pun jadi penat lah. The most important thing, you as interviewer, you need to be appropriately trained. The most important thing that you need to know, you know what you ask, you know who you interview, tahu apa nak tanya dan kenal siapa yang nak kita interview, supaya kita boleh jaga kita punya tata susila, kelakuan. Okay, macam tu lah. Kalau orang tu VIP, kita tak nak bagi dia mengadang kan. Malaysia ni dia penuh dengan sopan santun. Everybody dia to greet people with salutation. Walaupun orang tu lebih muda daripada kita mestilah address such as Tuan Puan, Datuk Seri ke, Tun ke, apa-apalah kan. Jangan kita panggil waktu pakcik. Ya pakcik, ya makcik, kan nampak macam informal, nampak macam unprofessional. Macam tu lah. Ini bukan jual barang online. Ya sis, ya bro, what's up bro, bukan. Ini is a proper formal interview. Use proper salutation. Tuan, puan, madam, sir, tun, Tuan Puan, Datuk Seri ke apa ke, doktor ke, whatsoever, semua kan. Kita memuliakan orang yang kita nak interview ni. Kan macam tu. Focus group discussion. Tadi first face to face,
Satu lagi focus group. You are sitting at the center, surrounding you ada 10 to 15 ataupun 5 ke 10 orang surrounding you, focus group. Ataupun you are sitting in front of 7 orang. 7 orang ni maknanya the target respondent that knows about the topic that you are investigating. Kan, ada yang kena mengena lah, kena mengena dengan tajuk. Pandangan belia terhadap pendidikan ODL pada masa kini. So focus group dia adalah yang adult, yang masih belajar, yang sedang dalam ODL. Itu dia punya focus group dia tu. Bukan yang group yang sembarangan, kanak-kanak ke orang tua, mana-mana kau ambil jadi kau punya informant. Yang tu salah. Ataupun kau ambil young adult tapi not anymore a student, dia dah working, just graduated pun tak boleh juga. So the nama dia focus group tu, group yang lebih spesifik kan. Kalau kajian berkenaan ibu tunggal, jadi dia punya focus group mesti ibu tunggal. Tak kisahlah ibu tunggal ni umurnya berapa, tapi bila kajian ni ibu tunggal muda, ibu tunggal ni yang muda, mana adult, bukan senior citizen. Adult, dia dah boleh ambil kategori adult. Ada kajian yang buat ibu tunggal kategori yang adult, maknanya korang umur 20 ke 26 ni kan, umur 20 hingga 25, yang adult 20 hingga ke 25 sudah jadi ibu tunggal. Maknanya dia maknanya orang kata janda muda, kajian tentang janda muda. Kenapa dia boleh jadi janda daripada usia yang muda? Ada kajian tentang itu. Orang lelaki suka dengan perkataan ibu tunggal, especially yang muda-muda ni lah. Dia memang suka lah. Orang kampung kata janda muda. Okay. Janda tua tak nak. Jadi kalau kajian ni tentang ibu tunggal di kalangan young adult, maknanya focus group yang adult umur 20 hingga 25 dan statusnya ibu tunggal. Kan kajian begitu tu, focus group. Nak bagi korang faham. Faham tak ni? Kalau tak faham, tanya. Alright. Ada satu lagi projective technique. Projective technique ni sebenarnya dia jarang-jarang lah researcher guna pakai. Sebab dia punya word association, sentence completion dengan verbal projection ni semua dah involve dekat dalam this one, focus group, and this one, focus group dengan in-depth. Dia dah gabung. So benda tu dia dah guna pakai dekat dalam tu sekali, jadi tak payah nak. Sebab tu researcher dia kata yang ni dia dah termasuk dah dekat dalam the previous two group study tu, yang in-depth interview dengan focus group kan. So yang ni tak ada masalah. Okay, Rorschach ink blot test. Yang ini bukan teknik apa-apa lah. Ini bukan teknik apa-apa. Ini lebih kepada approach how can you get a data kan. Ini lebih kepada inilah, kalau kita tengok kat sini on the personality and emotional functioning kan. Ini kalau kajian berkenaan personality dengan emotional functioning, maknanya kau punya emosi dengan personality dia functioning well tak, waras ataupun sudah tak waras. Ni nama dia teknik mana nak tahu macam mana orang tu waras tak waras, mentally stable ke whatsoever, guna teknik ni. Rorschach ink blot test. Dekat dalam internet ada kaedah ni kaedah kan. Yang word association, sentence completion dengan verbal projection ni lebih kepada kualitatif lah. Okay. Collection of secondary data. Apakah itu sources of secondary data? Macam tadi kita dah cakap tadi lah ya. The report,
by the government, by the census. Census ni orang kata dalam Melayunya apa dalam Melayu banci, banci, macam tu lah. Daripada kebanyakan semua daripada Jabatan Statistik lah. Okay, statistik. So tengok kalau sources of data for the secondary data, kena tengok reliability of data. Daripada siapa? Dia punya orang kata lah, kalau hadis tu daripada sanad yang sahih. Dia mesti ada sumber yang sahih, bukan daripada tongkuangblogspot.com. Tongkuangblogspot.com tu tak boleh pakai tu. Dia bukan reliable. So daripada blogger tu semua tak boleh lah. Tapi kalau blog daripada check that, mana Perdana Menteri Mahathir Mohamad, mungkin boleh pakai lah, mungkin boleh guna kan. Lain daripada tu tak boleh. Wikipedia tak boleh sebenarnya guna Wikipedia ni, sebab dia unstable format. Siapa-siapa pun, anyone can manipulate the information, sebab dia editable. Information in the Wikipedia tu editable kan. So tak boleh guna Wikipedia. Kau tengok siapa, daripada sumber mana kan, secondary data tu. Walaupun you have this data, good information, but if the publisher tu blacklisted by the Kementerian, ataupun the journal itself, atau journal predatory journal yang tidak mementingkan quality, jadi yang tu pun boleh dipertikaikan. Okay, data. Sebab tu kena ada sources, reliable sources data ni ambil daripada mana kan. And suitability of data, and then adequacy of data, cukup ataupun tak cukup, sesuai ataupun tidak data ni. Pernah dengar tak ada satu kajian dulu dia reveal information ataupun finding, melihat payudara perempuan itu boleh memanjangkan hayat seorang lelaki. Tu data yang ada tu pun dia not suitable, data yang ada pun is not adequate. Dia bukan setakat not adequate, sebenarnya is a scam finding, scam research. Tak wujud pun research tu, pembohong segala apa kan. Sebab tu bila nak buat kajian ni ataupun dalam kehidupan ni, kena ada satu perkara that you need to remember. Do you believe with what you see? Do you believe with your eyes? Satu lagi, do you believe with what you hear? Do you believe with your ear? Apa yang kita dengar dan kita baca tu, benda pertama sekali kita buat, kita kena baca dan memahami the content, dan untuk mengesahkannya, kita kena rujuk dekat banyak sumber kan. Lebih-lebih lagi sekarang ni ada banyak fitnah di dalam social media kan. Nak tengok masa sama ada kita ni termakan fitnah ataupun susah kita nak percaya sesuatu perkara. Sumber mesti sahih kan. Laporan palsu banyak kan. Laporan palsu terlampau banyak. Katakan Sehasrul kahwin satu lagi, lepas tu korang pun percaya, ya ke kan. Sebenarnya laporan palsu, ataupun dia boleh jadi laporan benar kalau sumbernya sahih kan. Betul. Alright. Okay, dia kena ingat macam tu lah. Selection of appropriate methods of data collection. Ni data collection ni mesti kaedah pungut data ni, mesti kaedah yang betul. Dia bukan main sembrono. Okay, what are the factors? Nature, scope and object of inquiry, availability of funds, time factor, precision required. Ni macam ni. This is very important. Ada kajian yang tak melibatkan dana langsung, sebab dia buat online. Yang lain-lain tu dia self-funded kan. Ada juga yang macam tu. Ethical consideration, I think
the most important part that you need to understand kalau buat field work, do not force the respondent to participate in your study, kan. Do not force them, because participation is always voluntarily. Macam tu lah. Do not reveal their personal information. Alright. Okay, tengok lagi apa lagi. The most important part, you need to obtain the respondent's consent or approval or ask their permission. Don't explore sensitive issues, kan. Don't explore sensitive issues. Contoh, tengok dekat dalam tu yang participant yang jawab umur 47, status single. Lepas tu kata, wah, tak kahwin lagi ke? Jangan sentuh macam tu, very sensitif tu. Ada banyak perkara-perkara yang sensitif dalam kehidupan masyarakat, iaitu pertama, tanya tentang bila nak kahwin, kan. Budak tu tengah belajar, bila nak habis belajar. Lebih-lebih lagi budak ni dah Part 6, lepas tu Part 7, lepas tu Part 8, aku tanya lagi kan, budak tu ada masalah, bila nak habis belajar. Itu very sensitif, kan. Habis belajar, bila nak kerja. Apa ni? Bila nak kerja, kan, macam tu. Bila ada yang baru kahwin, nak tanya bila nak ada anak. Tu soalan-soalan sensitif tu. Tu kena elakkan lah tu semua. Don't explore sensitive issues. Yang tu, benda tu kena ingat lah. Ni nak raya ni kan ada banyak soalan cepu mas, tapi all of you still study, kan. So selamatlah soalan cepu mas tu. Tengok bila dah habis study, ditanya soalan cepu mas tu, jawab lah. Okay, nak jawab tu pun berpeluh juga. Then we need to always run away. Alright. Learn enough about the culture of participants to ensure it is respected during the data collection process. It is very important, ya. Address the respondents properly. Jangan kata awak. Pantang. Orang ni kalau tengok student ataupun any researchers, dia panggil awak malas nak layan. Dia kena memuliakan orang. Kaedahnya panggil apa ni, encik, tuan-tuan, puan-puan, nampak macam formal sangat. Boleh panggil akak dan abang, kan. Akak abang lebih mesra, lebih mesra, lebih, orang kata, mudah kita menggamit orang. Tengok orang juga, kena tengok orang juga macam mana, kan. Kadang-kadang kita panggil encik, puan, lebih professional. Alright, lebih selamat. Okay, you have reached the end of the document. Okay, minggu ni memang tak ada video, sebab yang ni very easy and straightforward information, easy for you to digest. Any questions, you ask me in the Telegram group. So far belum ada orang tanya lagi lah, maknanya semua faham, ya. Alhamdulillah. Okay, kalau segan nak tanya kat dalam YouTube komen tu. Okay, bye bye, I'll see you next week. Assalamualaikum.